নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু মাই শো অ্যান্ড ইভিনিং উইথ অমিত, রিয়েল লাইফ স্টোরিজ। আপনারা জানেন যে আমরা এই প্রোগ্রামটা করি যারা আজকে সাকসেস ইন লাইফ, যারা সাকসেস পেয়েছেন ইন লাইফ, তাদের জার্নি, তারা কেমন করে আজকে বড় হয়েছেন, তাদের মন্ত্র অফ লাইফ, তারা সামনে আগামী দিনে কি করতে চান, এটা নিয়ে আমরা করি। আমি নিশ্চয়ই আমার অতিথিকে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তার আগে আমি একটু আমার স্পন্সরদের ধন্যবাদ দেবো। আমার স্পন্সর, প্রাইম স্পন্সর সুইসিয়াম, আমার জুয়েলারি পার্টনার আগমনিজ, আমার কনসাল্টিং পার্টনার ডি রয়, আমার আইটি পার্টনার প্রাইম, আমার কমিউনিকেশন পার্টনার আরজি সেলুলার, এবং আজকে যেখানে আমরা বসে আছি অর্থাৎ আমার হসপিটালিটি পার্টনার বা ভেনিউ পার্টনার চায়ওয়ালা। তাদের ছাড়া আমার এই প্রোগ্রাম করার অসম্ভব ছিল। তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সঙ্গে জোড়ার জন্য। আসি আমি আমার গেস্টের জন্য। আমার গেস্ট যিনি আছেন, আমি জানি না, আমি আজকে সত্যি কনফিউজ যে তাকে আমি কি বলে পরিচয় দেবো। হি ইজ আ রেস্টুরেন্ট ওনার, হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর, হি ইজ আ মডেল, মানে সত্যি আমি কনফিউজ, বুঝতে পারছেন তো আমি স্ট্যামার করছি। হি ওনস আ রেস্টুরেন্ট, হি ইজ আ রিসর্ট ওনার, হি ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, হি ইজ আ থিয়েটার ওনার, হি ইজ আ রিনাউন্ড ইন্টারন্যাশনাল রোয়িং চ্যাম্প। আমি চ্যাম্প বলবো, চ্যাম্পিয়ন বলবো না, কারণ আমি তাকে এখনও মনে করি হি ইজ আ ইয়াং গাই, যদি আমার থেকে বয়সে বড়। হি ইজ আ ইয়াং গাই, প্লাস হি ইজ আ হকি প্লেয়ার। ওনার ইউনিভার্সিটি টাইমে উনি হকি খেলতেন। হি ইজ আ হর্স রাইডার, হি ইজ আ রাইফেল শুটার, অ্যান্ড আই ক্যান গো অন। মানে স্পোর্টসে ক্রিকেট, ফুটবল তো ছেড়ে দিলাম আমি, সেগুলো তো আছে, প্রচুর কিছু আরও আছে, সেটা ওনার কাছ থেকে মুখে আরও শুনবো যদি আমি কিছু স্কিপ করে গিয়ে থাকি। হি ইজ নান আদার দ্যান মিস্টার অরিজিৎ দত্ত, যাকে আমরা দাদুল দা বলে জানি। আক্খা দাদুল দা, আমি এটা যদি বলি, এভরিবডি লাভস হিম। আমি সেটাও ওনাকে জিজ্ঞেস করবো যে কেন লোকে ওনাকে এত ভালোবাসে, বিকজ আই এম রিয়েলি জেলাস। এত ডাউন টু আর্থ, সবাই ওনাকে পছন্দ করে। দাদুল দা বলতে সবাই অজ্ঞান। তো আমি ওয়েলকাম করি নান আদার দেন দাদুল দা। Thank you. Great to be here. See, at the end of the day, how I've reached here is something else. Kintu I've just enjoyed life. Till today I've taken it as there's one life. Enjoy it. I have never regretted any decisions which I've done wrong. I've always wanted to try out things differently. Even যখন সিনেমাটাও যখন চালাতাম first, when I had just the cinema, তখন সেটাও ডিফারেন্টলি অ্যাডিং অন নিউ থিংস। লাইক আই ক্যান সে আজকে যেটা সবাই বুক মাই শো করে, at that point of time I was the only cinema যেটা we had a page by ourselves, but of course I had to rudimentary. I remember. You block your seats, you got your code number and your seats were blocked. So those things we've tried a lot of different things. I like trying new things. আমি এখানে একটা অ্যাড করতে পারি দাদুল, উইথ ইয়ার পারমিশন। সেই সময় যখন মাল্টিপ্লেক্স বার কামিং ইন, যখন মাল্টিপ্লেক্সটা বাজারে আসছে নতুন করে, সবাই তখন ওই দিকে যাচ্ছে, বাট আমি এর সঙ্গে অ্যাড করি ইউ আর ডিফারেন্ট, বিকজ আমি হঠাৎ দেখলাম রাতারাতি সিটস চেঞ্জ হয়ে গেল, অ্যাম্বিয়েন্স অফ দি হল গট চেঞ্জড। সো এটা আমি অ্যাড করলাম আর কি, বিকজ আই নো ইউ হ্যাভ ডান অল দ্যাট। Yeah, I kept to the taste of the Bengali audience. That's why I changed the genre of the films also. His strategy has to change. যদি আজকের দিনে I would say why I've gone into resorts is because আজকের দিনে with the corporatization which has come into the film industry, the SOPs have become very standardized, and there's nothing really new to do, and I like doing things differently. I like changing some things, tweaking some things, doing something, approaching something from a different way. Sheita আজকাল film industry করা নেই, at least as a theatre or a distributor. Family had done a lot of production, কিন্তু আমি প্রোডাকশনে কোনোদিন যাইনি, কারণ I realized it did not suit me. As I said starting, I like doing what I like to do. So that is the reason why I went to resorts. Now this genre of resorts, not a hotel or a general resort, a resort which we call the eco-adventure resorts, where you're far away from any city or any town or any village. You're in the middle of nature, and your scenic beauty is lovely. It's in Sikkim, if I'm not right. No, I have one in Purulia. This is in the Bagbundi block called Khairabera, and I have one in Sikkim, which is in South Sikkim. Okay. So these are the two places right in the middle of the only tea garden in Sikkim. So the closest gram or the Bashati onek dure. So you are with nature. You can hear, if you are alone, you can hear a pin drop. আমার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন, আমি জানি না, আমি আজকে ভীষণ কনফিউজ। সো
হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি রেকগনাইজড অ্যাজ? ইউ হ্যাভ সো মেনি, যেন আমি বললাম যে আমি এত গেস্টকে কেটার করেছি, দেখেছি, তাদের সম্বন্ধে বলেছি, বাট ইউ হ্যাভ সো মেনি থিংস, মানে যেন আমি বললাম ইউ আর অ্যান অ্যাক্টর, ইউ আর স্পোর্টস পার্সোনাল, ইউ আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, থিয়েটার ওনার, ব্লা ব্লা ব্লা, এত কিছু আছে। সো উইচ ইজ ইয়োর দিলওয়ালা চিজ উইচ ইউ ওয়ান্ট টু বি রিমেম্বার্ড অ্যাজ? মানে আমি যদি বলি অনলি অ্যাক্টর, আমি যদি বলি শুধু রেস্টুরেন্ট ওনার, আমি যদি বলি শুধু ইউ আর আ মডেল, সো ইউ ওয়ান্ট টু বি নোন অ্যাজ মডেল, অ্যান্ড ইউ, মানে প্রত্যেকটা, আই এম সরি, মানে কি বলবো, মানে আমিও জানতে চাই এটা, যে হাউ ক্যান ইউ বি সো মাচ পারফেক্ট ইন হোয়াট ইউ ডু? মানে সেটা অ্যাক্টিং হতে পারে, আমি দেখেছি র্যাম্পে ইউ আর ওয়াকিং, ইউ আর কনফিডেন্ট, whether you are wearing a coat, whether you are wearing a ধুতি, whether you are wearing a shorts, whatever you are, মানে বাংলা কথায় তুমি যেটাই করো সেটা একটা পারফেকশন থাকে। হাউ ডু ইউ ম্যানেজ অল দিস? প্রথমেই বললাম না, আই ডু হোয়াট আই এনজয় ডুইং, অ্যান্ড যদি কথা হয় হাউ ডু আই ওয়ান্ট টু বি রিমেম্বার্ড as me, কারণ rest of all my work is teamwork. I couldn't have done all those things by myself. No. It is all teamwork. My staff is involved, people around me involved, family is involved, friends are involved. See, সবার গ্রাফ থাকে যেটা নর্মালি দেখা গেছে। First someone does modeling, তারপর someone does some serials, then someone does acting, then someone, okay, now he knows he's getting old, so then he goes into business, then he goes into the association levels, etc. Amar grafta kintu ekdom ulto. I started off from the start only as from the association levels and business. Tarpor it came down to acting, then it came down to modeling, like some web series, then it came down to modeling, etc. So Amar grafta is totally ulto. So God knows how, but it's been ulto. না সত্যি আমি কি কোয়েশ্চেন করবো, আমি আবারও বলছি, বারবার বলছি, আমি গেটিং পাজলড, বাট টেল মি সামথিং। ঠিক আছে, বিজনেস, ধান্দা পানি, এগুলো তো আপনার জায়গা পে হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ আ প্যাশন, ইউ আর ডুইং ইট, অ্যাজ ইউ সেড, ইউ এনজয় ডুইং স্টাফ অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ প্রডিউস, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু লোকে এত ভালোবাসে কেন? মানে দাদুল দা বলতে লোকে অজ্ঞান, দাদুল দা ও বাবা, দাদুল দা ও বাবা, এটা কেন? এইটা I really don't know if it is true or not, কারণ I'm giving you the ground level story. Because there are certain stories of certain people which I cannot say in a show, which they probably, some of them think otherwise, but একটা জিনিস about me is সেটা most people know. If I don't like you, I'll tell you on your face. If I don't like something of you, I'll tell you on your face. I will never backstab anyone, and I may have taken a decision to do something, by collateral damage may have been there, but I have done it unknowingly. That too people know. So people come and tell me, Dawla, why did this happen to me? I said, I didn't even know you were involved. I have done this decision for this reason. You were collateral damage. I didn't know, but if that's happened, I'm extremely sorry. So I say straight on the face, and I mix with everyone. I have never thought of, if I go back to the earlier days, Priya je samne jara blacking korto, they used to get caught by me, they used to get beaten by me, literally, with a hockey stick. Okay. But again, at other times, halat kharab, but at the other times, I used to be sitting on the stairs and chatting with them about the film running and what is happening and how much about the next demand, this and that is there. When I used to speak, let's say, to the number 2 person in India, that is Somnath Chatterjee, when he was the speaker, I mixed with Somnath probably as the same level as I would mix with my security guy. My way of sitting and talking was the same for everyone. I've taken, thank you, that's quite a lot. But I've never mixed with anyone thinking of the position that person is in. If I like the person, I mix with the person, I talk the same way to everybody, and I prefer everyone talking to me the same way. It should be friendly. As long as it's friendly, I'm fine. As soon as it becomes too formal, the other side gets to know that I'm uncomfortable. All right. So এইটা আমরা বুঝলাম যে দাদুল্লাহ যদি ফর্মাল হয়ে যায় আপনার সাথে, তার মানে আপনাকে কিন্তু পছন্দ করছে না। বি অ্যালার্ট। Also the other way around. Okay. বুঝতে পারছেন তো? দাদুল্লাহ, what is the mantra of life? There's one life. Live it. Do what you want to do. Enjoy yourself to the hilt. Don't regret wrong decisions. And especially for me, what I'm ashamed of, I will not do. What I'm not ashamed of, I don't care ke ki bole. I will go ahead and enjoy it and do it the way I want to do it. I'm very clear in that. So and I've taken it as very clearly,
One life, live it to the hilt. Live it king size. What do you like and dislike? I dislike people talking behind the back. I dislike people for their own purposes poking others and bringing others down. What I like is just the opposite. You should be able to say everything in front of me. You should be able to express, and I appreciate it if you tell me on my face, you're bloody hell wrong. This is wrong what you have done. I appreciate it. However, that may come into that phase of, gee, I'm not ashamed of it, so I will go ahead and do it. That's my life. Please have it. Yeah, and that is my life, and I will go ahead and I will go ahead and do. Okay. I live life king size. Do you business rival তো ঠিক আছে, বিজনেস রাইভাল হতে পারে, ইউ আর ডুইং বেটার দেন মি, আমি রাইভাল হলাম, ঠিক আছে, কিন্তু ডু ইউ অ্যাট অল হ্যাভ এনিমিজ? আমি এটা জানতে চাই খুব। I didn't have any enemies till quite some time ago, but I think over the last few years, I think I've started creating some. I don't know why. Maybe for business reasons. So it's business rivalry? Maybe again, collateral damage has happened, but that thing has never been clarified, so that it's been there. But I think if I have enemies, it's only very small one sector in life which one has to go through by day. We all live through it. But there's very one small sector. Yeah, I do have people, probably 2 or 3 people which don't like me. But all around them, everyone else, again, as you said, because the rest mix with me, like me, 1 or 2 people still wary of me. আমি একটা পজিটিভ নোটে একটা কথা বলি, যে আমি যদি দাদুলদাকে আজকে হিংসে পাই যে উনি এত বড় হয়েছেন, এত কিছু ব্যবসা করছেন, তো আমার মনে হয় সেটা তো পজিটিভলি নেওয়া যায়। উনি ভালো করছেন, ওনার থেকে ভালো আমি করবো। রাইভারি করে পেছনে, যেটা উনি বললেন, পেছনে কথা বলে, এগুলো তো উইল নট মেক এনি সেন্স, উইল নট মেক এনি আইডিয়া। তার থেকে আমার মনে হয় যদি আমরা ওনাকে ইন্সপায়ার করে ওনার থেকে আরও ভালো করতে পারি, ওনার থেকে কী করে আরও বেটার পারফর্ম করতে পারি, আমার মনে হয় উনিও হ্যাপি হবেন, বা যে কোনো ব্যবসাদার, আমি জানি না, আমি ওটা মনে করি। সো আই থিঙ্ক that will, I think, carry some kind of weight or something. Absolutely. I've always helped newcomers. A lot of newcomers come to me for a lot of reasons, whether they are thinking of doing direction, whether they're thinking of doing some things in a different type of business. A lot of people come to me. I help out a lot. Wherever I can, I help out. Only one place I can't help out too much, again, over the camera I'm saying, some come to me, Dada, আমাকে একটু acting এর জন্য একটু কোথাও পাঠিয়ে দিন. I said, that is something you have to walk your own path, because at the end of the day, no one can refer you. You have to build yourself up as a package. You must fit the part. You have to do that homework of getting to the director, getting to the production house. They must choose you. Reference se kaaj hai na. দাদা, এই যে এত বড় জার্নি ইউ হ্যাভ বিন হ্যাভিং, সো হোয়াট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ ওয়েদার ইউ হ্যাভ, আই এম শিওর আমরা সবাই, আই এম শিওর বেড অফ রোজেস ইউ আর নট দ্যাট কি বেডস অফ রোজ হয়েছে, অ্যান্ড ইউ আর হিয়ার টুডে। সো ইফ অ্যাট অল ইফ ইউ হ্যাভ ফেস এনি চ্যালেঞ্জেস, হোয়াট ওয়ার দোজ অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ওভারকাম? এটা আমি বলছি ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করছি, কারণ আমরা অনেকেই চেষ্টা করি, পারি না, হেরে যাই, লাস্টে বসে পড়ি, না হচ্ছে না, আমার দ্বারা হবে না। সো বাট ইউ হ্যাভ মানে একটার পর একটা তো প্রথম স্টার্টিং ক্যারিয়ারে, how did you manage, I mean, the challenges, and how have you overcome those? Okay. This probably most people don't know, some close to me know. There was a time after my grandfather passed away and my dad passed away very early, food to our house, daily bajar, কিন্তু আমার ঠাকুমার দাদার বাড়ির থেকে আসতো। In spite of us living in top of Priya, ঠাকুমার দাদা, ঠাকুমার দাদার বাড়ির থেকে, উই লিভ ইন আ জয়েন্ট ফ্যামিলি, বাট ঠাকুমার দাদার বাড়ির থেকে ডেলি বাজারটা আসতো। কোন জায়গা থেকে? ঠাকুমার দাদা is staying like Kiatala. It used to come from there. So probably a lot of people didn't know that. But anyway, I was sent off to a boarding school. Somehow St. Paul's ma was involved in that. She insisted I go to a boarding school. I went to a boarding school. That again created a lot, changed a lot of my attitude, personality, etc. I came back. Ma insisted that, she's quite a Hitler, huh? But so she quite immediately insisted that if you are going to, and when Baba died, I was in college in Jadavpur University. When Baba died, Ma had to take over the reins of the work of the business. At least that was only Priya there then. And Priya was in a horrible condition. I think most people in those days would know it. Even I remember the seat feet below. Nothing was there. So Ma did the great job was stopping the slide.
and leveling it out. And during that period, she insisted that I go and work to understand how the employees would feel, what they want from you, so you be an employee for 4-5 years. Wow. So I was there in GC. So you used to get money as a pocket money? Yes, I used to get salary. I remember I started off with 1,200 rupees. My God. I was a management trainee, that was 86, 97. 1,200 rupees, I used to work in GC. I went through all the departments, secretarial, marketing, projects. For projects, I was transferred to a place called Damanjuri, যেখানে নালকো প্রজেক্টটা হচ্ছে, মানে you had to get off at Vizag and then drive up. সেখানে ছিল ব্রেকফাস্টে ডাল ভাত, লাঞ্চে ডাল ভাত, চার টাইম you wanted টিফিন ডাল ভাত, ডিনারে ডাল ভাত. There was nothing else there. You wanted a little পেঁয়াজ, লঙ্কা, আচার সঙ্গে, not available. My God. Only ডাল ভাত, and I was there for 6 months. So how did you manage that? Managed it. We had to manage it. How do you manage it? Money, I had to manage it. Then I got transferred to Bombay for 6 months or something like that. 6 months plus. There I worked there. Then again I saw a very different part of it because I had to work in a factory. From there I got transferred to Patna. Patna, I was assistant branch manager for probably the youngest assistant branch manager which there was for 6 months in the GC office there. And then eventually I came back to Calcutta and came back to the business and slowly started taking over. Dhire. So that was the turning point, আমি যদি বলি? Turning point, I would say no. It was continuing. Turning point, if I talk about business, probably there were 2 or 3, I would say. One was, I distinctly remember one decision which I had taken. Those days, the tickets were सामने 90 पैसा, 90 पैसा, नीचे was 4 rupees, ऊपर was 6 rupees. So the genre of public coming into a cinema was terrible, actually. And straight within a short while of me coming in, the video cassettes came out. So the gentry audience came out of theatres. They were sitting at home and watching it in VCRs. Somehow it was a right 90s, decision. I guess it was. Yeah, 90s, middle 90s or early 90s. So then it was probably a conscious decision, but a lucky decision. At times you take lucky decisions are lucky. Instead of going for the masala movies which everyone used to go for, I started focusing on the family-oriented movies. I remember films like Parampara, Bhai Ho To Aisa, that type of movies which most of the theatres used to avoid because then that never used to call the crowd. I started focusing on that. So you had a target audience, right? All of a sudden, there were 4 or 5 theatres got together. There is Girish Mansata of Jyoti Cinema in those days. Then you had John Mantosh of Lighthouse, New Empire. I was there involved, and 1 or 2 other theatres. Girish told us that how can the government dictate our ticket rates? Because increasing our ticket rates, you have to go to the government and a whole lot of paraphernalia. Why should we will increase it? Achha, So them say going against the government, we had increased our ticket rates. I remember তখন প্রিয়াতে চলছিল a picture called Prahar. Okay. Nana Patekar. Yes, Right. yes. So আমরা দুম করে we just increased the ticket rates, and automatically something we noticed that time, at least I noticed in Priya. Upstairs I made it into an odd figure of 9 rupees 35 paisa or 65 paisa straight from 6 rupees. The audience upstairs changed totally. Okay. Then I realized this urban genre or the city type of pictures or the family intelligentsia type of pictures would do it in Priya. Step 2 came in, picture called Karan Arjun. Karan Arjun started doing so well that all of a sudden at that point of time I thought I think we need to do a little bit of renovation. Okay. So while that picture was running and there was a turnover of money, it was going all full, I changed my ground floor lobby and I changed both my lobby looks. That was the first thing. Went on. Korte, then I took little bit of the inside also I changed. আমি একটু অ্যাড করি। আমার মনে আছে দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম তখন এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। আই গেভ ইউ আ ফিডব্যাক দ্যাট ইফ ইউ রিমেম্বার এট আ লাইট ম্যান মিসবিহেভড and I told you I gave you feedback and you immediately looked upon it. Then I remember বাংলা ছবিটা কেমন করে প্রিয়াতে এলো। তখন তো অত বাংলা চালাতাম না, we were in running Hindi films.
Tapan Biswas bole, there was a producer who did Arikti Premier Golpo and a few others films. He told me one day we were chatting, he said, Paramitar একদিন বলে there a picture which has released. And তখনকার দিনে এই জনারের ছবিগুলো, that is গৌতম দা, রিনা দি, ঋতু, নন্দন and out. আর সো এইটা আমাকে বললো এই ছবিটা চালাবেন, এটা ভালো। I said, let's take a try. That was the first, and it opened everyone's eyes. First Bangla movie Of this genre, and it's opened everyone's What was the eyes. Yearটা আমার মনে পড়ছে না, it will be ওই end of 90s হবে, but then it around between 96 and 99, I don't remember exactly, but then it opened everyone's eyes because then it did 6 weeks free of 4 shows a week. Wow. 4 shows a day. আজকাল তো একটা শোতেই গন্ডগোল হচ্ছে। Then the first Bengali film to be distributed, then my Sony Pictures এর সঙ্গে, that is Columbia TriStar এর সঙ্গে tie up টা হলো, and that was also a very strange tie up. How did that happen? Jurassic Park etc. had done very well. Then this picture of নামটা ভুলে যাচ্ছি, the second part has also had come out about that game. What was that game? Harry. No. It was that game which they play and then they go into that and come back. It was a gameplay which fantasy gameplay types. By যাই হোক আমার exactly এক্ষুনি মনে পড়ছে না। That Jumanji was being released by Columbia TriStar. So I had just gone to the Columbia TriStar office in those days. এখানে একটা ছোট্ট অফিস মতো ছিল and 2 people used to sit there. So I said just put Bombay online. So they put me online. I just told the new managing director who had come in, Kaluder Singh. So I said, there's no marketing in this film. What are you doing? Well, I left the film. I left the phone. 1 month after that, all of a sudden I got a call. তখনকার দিনে কিন্তু no mobiles, landline. Ji, Arijit, Uday speaking from Bombay. Can you come over to Bombay? I said, why? Just come over. See, that point of time also there was not, financially it was still not strong. We were just coming out of it a little bit. So I still went to Bombay. So I went and met him. তখন Columbia TriStar office used to be in the Metro Cinema. So I went in and he told me that, Arijit, we want you to handle Eastern India distribution of Columbia TriStar. So I said, never done distribution in my life. He said, that's why we want you. We do not want anyone with excess baggage. Okay. You look at it newly and we have a fresh team. And yes, I would say that was the team which started film marketing in India what it is today. There were 5 of us using of television. The 360 degrees which today everyone is using is what was done by us that day. We started with the picture called Striptease, Godzilla, Stuart Little. These are the pictures we have started with. We used to have these brainstorming classes of saying, just think out of the box. Like Signs of Night Shyamalan. That time there was a cricket match going on and those Pepsi or Coke used to have those 2 logos there. So we said, let's have signs there. We used to say, let's think out of the box, jot it down, let's see what is achievable. We thought, why not talk to for Stuart Little, why not talk to a computer company? Why can't we call the mouse Stuart? Why can't we written Stuart? We thought out of the box. Then that's how the newspapers were brought in. Television came in. General different modes of activity started being brought in to market a film. So we've done all these things. Today it's a very different game altogether. But it started then. তখন পর্যন্ত it used to be just a poster on the streets and just an ad in the newspapers. Advance opens on আমার মনে আছে যে যখন এই মাল্টিপ্লেক্সগুলো আসছে আমারও মনে এসেছিল যে this was much before the multiplexes. Much before the multiplexes were much later. Multiplexes must have been 2004, 2005 or 2006 afterwards. These I'm talking about 95, 96, 97. That's when we had started these. Okay. So the whole game had started changing then. And of course, I started positioning Priya differently. Every second Sunday morning show used to be a children's film. First couple of weeks it was just okay. Then it used to be overflowing every second People Sunday. Came to know and accordingly they used to... Packed. Then Britannia came forward. Packed. It was packed. Fighting for tickets. Britannia came forward with goodies. The Toyland bole ki eta chilo in Park Street. They came across for goodies for all the kids. So that was the type of marketing which we did. And then the children's film, which never did very well in India at all, started working.
in those আমি যদি days. এই মুভি নিয়ে বলি তখন সাউথ কলকাতায় মানে আমাদের এই চত্বরটাতে অনলি প্রিয়া ওয়াজ দেয়ার উইচ ওয়াজ হল একটা পদে ছিল। তো ওয়েন লেক মল স্টার্টেড, আমি নাম নিয়েই বলছি, মাচ লেটার, তখন কি ডিডন্ট ইউ ফিল দ্যাট ইট ওয়াজ আ চ্যালেঞ্জ কামিং আপ যে আমার সেল কিছু কমতে পারে বা এরকম হতে পারে? See, Priya was doing fine. The break came in which was given. This I have to say now when you've given the subject. Is when the fire took place in Wow Momo and Priya was closed down for 7 months. That gave the break. Okay. And Priya, the fire was not in the building, fire was outside the building, but for whatever be the reasons, fault was made, it's Priya's. When everyone knew Amazing. it was not in Priya the fire, but I was closed down for 7 months for whatever be the reason. That's what I got the break. Otherwise, till then we were just fine. It didn't matter if Lake Mall was there or South City was there, whoever was there. But that 7 months made a difference because public mind. See, it's cinema going into a place, and cinema going is a matter of habit. Correct. That 7 months broke a lot of people's habit. So have you overcome that? It's very difficult to overcome that. Very difficult to overcome that. Most of it is gone, but then again, the COVID thing came in, so now that same thing is everywhere. Okay. Straight after that, the COVID thing came in. So everywhere it's quits. আমরা মুভি ব্যাপার নিয়ে তো কথা বললাম। ইউ ওন এ রেস্টুরেন্ট, সো আমি যত জানি ইউ লাভ টু কুক, রাইট? Yeah, I love to cook differentially. As a matter of fact, I remember my present wife, first time when I called her home, I cooked that day. I cooked momos, মনে আছে। তখনকার দিনে ব্রয়লার চিকেনটা প্রথম বেরিয়েছিল, মানে the broiler was more expensive than the country chicken. So broiler chicken in it, the entire chicken I had made a bake, I had made French toast, and I had made 1 or 2 other items. That's the first day she had come. Probably she thought, good, if this person can cook, then at least I don't have to enter the kitchen. But she's so wrong. But I used to enjoy cooking. I like mixing, I'm mixing, doing this, mixing, doing that. Like as a matter of fact, even when I go to Tangra today, if I know, because let's say I go to Golden Joy, because they know me very well, so I tell them, when you're making the chili pork, please don't put this, fry it a little more, cut it a little thin, and I want this item first fried, then a little bit of sugar in it, and then you add this. I direct them how they might be serving. So I enjoy that. Pan fried noodles when they give, I say, please see that nicheta jano ekটু লেগে যায়, so that the lower portion of the pan fry ekটু যেন লেগে যায়, so part of the chow is a little crispy and below crispy, or that hardish black হয়ে গেছে, means it's become overcooked or pan এর সঙ্গে লেগে গেছে. I want the pan fried noodles like that. আমি একটা কথা বলতে চাই, যে রেস্টুরেন্টের কথা আমি বলছি, আপনারা সবাই ট্রাই করুন। বার্ন গার্লিক বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে প্রিয়ার ঠিক নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে, অসাধারণ খাবার। আমি তো খেয়েছি, আপনারাও যান। আমি আপনাকে বলছি রিজনেবলি প্রাইসড, আমি সস্তা বলবো না, ভেরি রিজনেবলি প্রাইসড এবং অত্যন্ত ভালো খাবার, অ্যাফোর্ডেবল। আমি বলছি, আমি প্রায় যাই ওখানে, দাদুল্লাকে বলি না, তার কারণ ফ্রি হয়ে যাবে, সুতরাং দাদুকে না জানিয়ে চুপচাপ আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে যাই, ওখানে খেতে যাই। অসাধারণ খাবার, বিশ্বাস করুন। আপনি অনেক আইটেম পাবেন, যেহেতু আমরা বাঙালি খেতে ভালোবাসে। অসাধারণ খাবার এবং ভেরি রিজনেবলি প্রাইসড, প্লিজ একবার ট্রাই করবেন। সো এই যে নতুন দাদুল্লাহ, এই যে নতুন যেগুলো আমরা মেনুগুলো দেখি, দিজ আর অল ইনভেন্টেড বাই ইউ? No, this is my wife. Just looked after by my wife. Like even the results to an extent, the marketing is done by her. A very interesting thing, I must say. আমরা কিন্তু যাচ্ছি ওখানে খুব শিগগিরই। পুরুলিয়া যখন আমি ফার্স্ট গিয়ে দেখলাম, করলাম সব কিছু, তারপর I told my wife, let's go and see if everything is okay or not. She went. হঠাৎ my অফিস থেকে আমার কাছে লোক এসছে, আচ্ছা ম্যাডাম কিন্তু একটা ট্রাক চেয়ে পাঠিয়েছেন। ট্রাক কেন? আচ্ছা পাঠাও। হঠাৎ দেখলাম all the different furniture etc. I had put in, it can come back. So I said, what is this? But look, you have no artistic sense, no aesthetic sense, no taste, so interiors you don't touch, please. So that's why যখন টেমি হলো, from the start only, my job was to get the agreement done and everything else. But how, which room is going to be what, bungalow size কি হবে, look of the bungalow, look of the toilet, আগে থেকে now you get involved from the start. But again you will say later that I've got no taste. I'm admitting no taste. I've got no taste. I've got the eye for the location. I'm good at negotiation and being the first person on the spot to get it. The rest now you do.
And that's how Temi happened. তো তার মানে যতগুলো এখন হোয়াট এভার বিজনেস ইউ আর ডুইং এর যে কি বলবো ইন্টেরিয়ার্স ইটস অল বিন ডান বাই ইয়ার ওয়াইফ। Yes. Her taste is a little different. She does that. আমি নিচে আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, উনি কিন্তু লঞ্চ বারও ওনার, মানে এই রেস্টুরেন্টের তলায় ওয়াল্ট বলে আছে। আমি তো ভীষণ এনজয় করি ওখানে গিয়ে, লাউড মিউজিক হয়, অথচ আওয়াজটা আপনি বাইরেও শুনতে পারবেন না, অথচ অ্যাম্বিয়েন্স এই যে ওয়াল্ট নামটা বুঝতে পারছেন তো, আমাদের যে ওয়াল্ট আলমারি ওয়াল্ট হয় নামটা এরকম, এবং মানে কি বলবো, আপনি যখন ঢুকছেন আপনার অদ্ভুত একটা ফিলিং হবে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন, যারা গেছেন তারা তো জানবেন, যারা যাননি অবশ্যই ট্রাই করুন, রেস্টুরেন্টটাও ট্রাই করুন। আমি আপনাকে বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনারা এনজয় করবেন। সার্ভিস অত্যন্ত ভালো, অ্যাম্বিয়েন্স অত্যন্ত ভালো, একটা পোর্শনের জায়গায় ভালো লাইট আছে, একটা পোর্শনের জায়গায় লাইট কম আছে, সুতরাং যদি নতুন নতুন প্রেম করছেন আই থিঙ্ক দ্যাটস ইয়োর প্লেস টু বি। এবং প্রচুর অফার্স থাকে, লিকার সার্ভ করা হয়, লিকারেও অনেক অফার থাকে, আই এম শিওর আপনারা এনজয় করবেন। অনেক বাই ওয়ান গেট ওয়ান এসব কী সব অফার থাকে, নট বাই ওয়ান গেট ওয়ান, 1:1 যেটা আমরা বলি, 1:1 এরকম অফার থাকে, আপনারা নিশ্চয়ই এনজয় করবেন। ঠিক বলছি তো দাদা? Yeah, things are there. ওকে, তাহলে আমার নেক্সট ড্রিঙ্কটা ফ্রি তো ওখানে? Just let me know when you're there. আমি ঠিক তাই বললাম, সেই জন্য আমি জানিয়ে যাই না। এনিওয়ে দাদুদা, নেক্সট হচ্ছে যে হোয়াট ইজ নেক্সট? ইউ হ্যাভ বিন ডুইং সো গুড, সো ওয়েল ইন বিজনেস অ্যান্ড ইন ইয়োর লাইফ, সো হোয়াট ইজ নেক্সট? হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু? I'm planning a couple of more resorts. I want one more in North Bengal because it matches with Temi. So it may be North Bengal, maybe in Sikkim, or maybe anywhere, but somewhere in the hills, one more. And I want one this side, maybe in Jharkhand, which is again because I'm next to the Jharkhand border. So when tourists go, I can always say 2 days here, 3 days there, or 2 days there, 3 days here. So it's a full package. So ideally, I want that. Let's see how it goes. Okay. And I know you are a dog lover. You have so many. So এদের নিয়ে কোনো চিন্তাধারা আছে বা অন্যরকম করে নতুন কোনো চিন্তাধারা? এরা বউ করছে, কারণ she's in charge of Ashari, so all the dogs on our road is looked after by her. I know, she feeds them every day. The neutering and all that stuff she does. Then all the animals are into Ashari. So she does more of this than I do actually. Okay. আমার একটা প্রশ্ন, সিন্স আই হ্যাভ অলসো স্টাডিড ফ্রম দার্জিলিং, সো আই নো অনেক যারা হোস্টেলার থাকে বা বোর্ডার্স থাকে তাদের কোথাও গিয়ে না একটা ফিলিং থাকে যে আমার মা আমাকে ভালোবাসে না বা বাবা আমাকে ভালোবাসে না। আজকে আমারও এটা মনে হতো আগে, কিন্তু আজকে আমি জানি যে তারা কতটা নিজেদের বুকের ওপর চাপা রেখে আমাদেরকে বাইরে পড়াশোনা করায়, সো দ্যাট আজকে আমি যা আছি বিকজ অফ মাই স্কুলিং ওয়াজ ভেরি স্ট্রং। প্রবাবলি আই এম শিওর ইউ উইল অলসো এগ্রি, ইউর স্কুলিং ওয়াজ স্ট্রং বলে আজকে ইউ আর হোয়াট ইউ আর টুডে। সো ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট ওয়ান? অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ, ডু ইউ হ্যাভ দিস ফিলিং যে আমাকে ভালোবাসতো না বলে বোর্ডিংয়ে ছিল? যারা বোর্ডিংয়ে পড়েন তাদের জন্য আমি এটা মেনলি জিজ্ঞেস করছি। No, I never felt that, but but যখন বোর্ডিংয়ে ছিলাম I used to know about the other friends. We used to say, আরে বা ওর এখন mom used to come up, মা I don't want to stay in boarding anymore because বাকিরা সব বাড়ি যাচ্ছে, খাবার খাচ্ছে, this that. Because Ma was also in boarding, so she told me, enjoy this life, you will regret it later. So were you ever homesick? Not really, no. St. Paul's was a very different school in those days. We were always busy and so we hate. So one of the best school in Hills, yeah, that's what I know. Those days it was, not today. Okay. Nowadays I don't know, I've got lots to say about it, but so she used to say, because she used to be in Director Lucknow. So she was the head girl of Director Lucknow. Oh, acha, okay. Oh, Ma was also great in sports. Huh? She was captain UP hockey. Okay. And there's a basketball shield named after her in UP. শুনছেন তো আপনারা? Still there, the basketball shield is still named after an UP. So she said that don't miss this life, you will regret it. And yes, today, the Viganta, give me a chance to grow up once again. Sometimes I think, I wish I was back in school. There, here you have to take your decisions. There decision was taken for me. Class jao, church, chalo games time, lunch, get to bed, get up. This time you have to get up for morning tea. Chota hazi they used to call it. So it was set. You never had to think. You enjoyed it. Ask you have to take your decision. So I really miss it. I wish I was back in boarding. Great. Same. That's what I feel today. Anyway, আমরা প্রায় শেষের দিকে, এবার একটা র্যাপিড ফায়ার হবে। So it is like movies or web series? Movies, naturally, big screen. India or abroad? India. All right. Mobile or texting? I rather speak. Okay. Mobile. Okay. Ethnic or Western? Ethnic. Sea or mountain? Mountain any day. Great. যাওয়ার আগে দাদুলদা, হাউ ডিড ইউ, এখানে আসার পর কেমন লাগলো, মানে এই শোটা যেটা আমরা ছোট্ট আড্ডা বা একটা ইনফর্মাল সেশন হলো, হাউ ডিড ইউ ফিল? ডিড ইউ এনজয়? Good fun.
could say a lot of things, reminiscent also some things which just came back while we were chatting. Happens. May have missed a lot of things, but at least some things came to my You're mind. going to come again, don't worry. আমরা আবার দাদুলদাকে ধরে নিয়ে আসবো, আরও গল্প করবো, আরও আড্ডা মারবো। যাওয়ার আগে এনি টিপস ফর your followers or any tips যে you want to suggest people? I already said it. Enjoy life. Life is one. Enjoy it. Don't regret what you have done. Mistakes do happen, but if you think back at those mistakes, you'll never have the guts to take the next step, whether it's in business or it's in life, or even in life. So just enjoy it, look ahead, be positive, enjoy life. That's it. Great. সুতরাং আমরা অনেক কিছু ওনার কাছ থেকে জানলাম, শিখলাম, এবং উনি যেটা বললেন যে লাইফ ইজ ওয়ান, এনজয় ইয়ার লাইফ। তবে কাজের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, আগেন ইন্সপাইরেশন যেটা আমি পেলাম, যেটা আমি বুঝলাম ওনার কাছ থেকে, মরাল অফ দ্য স্টোরি, সেটা হচ্ছে ডু সামথিং ইউনিক উইচ নোবডি ইজ ডুইং। যেমন আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম যে যখন হলটা আপনার এদিক ওদিক হচ্ছে, হি সেড আমি হলটাকে চেঞ্জ করলাম, আমি আমার ভিউয়ারদের চেঞ্জ করলাম। তো সেইভাবে আজকে মানে বুঝতে পারছেন তো, ইনোভেশন যদি আমি বলি এক কথা, ইউ হ্যাভ টু বি ইনোভেটিভ। আপনি আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করুন। সবাই যেটা করছে আমি করবো, নো, আপনি করুন, আপনি নতুনভাবে শুরু করুন। আমি আবার যাওয়ার আগে আবার একটা কথা বলবো, যারা আজকে ডিপ্রেসড আছেন, যাদের চাকরি নেই, যারা আজকে অন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করছেন, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি, ভগবান মাথা দিয়েছে, চোখ দিয়েছে, পা দিয়েছে, হাত দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, ইউটিলাইজ করুন, ছোট্ট করে শুরু করুন। আজকে আমি জানি, যেরকম আমরা শুনলাম দাদুলদার কাছ থেকে যে ওনার খালি একটা হল ছিল, আজকে সেই হল থেকে হি হ্যাজ ক্রিয়েটেড অ্যান এম্পায়ার। মানে আমি যদি ওনাকে কি বলবো, যেরকম আমি বললাম যে ওনার কত পরিচয়, তো উনি তো হার্ডওয়ার্ক করেছেন, উনি তো চেষ্টা করে আজকে এই জায়গায় এসছেন। তো আই এম শিওর আপনারাও পারবেন। প্লিজ ডোন্ট গেট ডিসহার্টেন, ছোট্ট করে কিছু করুন, দ্যাট উইল গিভ ইউ সাকসেস। Amit, I have one more thing to say. Something very important, which is your time management. Most people mess it up because their time management is not good. You must be able to create your me time. If you cannot create your me time, the rest of the work is going to go for a mess. Because when you're overburdened, you get klanto and you get irritable. You must create your me time. So time management is vital. If it is আমার ওই যে অনেকজনের কাছ থেকে শোনা যায় যে আমার কিচ্ছু করার জন্য টাইম পাচ্ছি না, আমি এত ব্যস্ত, that person is wrong. You must be able to create adequate me time for your body, for your mind relaxation, and for you to be able to think creatively and think differently. If you're always busy with something, you are in trouble and you're not doing the thing right. আর একটা আমি অ্যাড করব, যাদের বাবা মা আছেন তাদেরকে আমি বলবো, তারা বাবা মাকে একটু সময় দিন। তারা এই বয়সে এসে কিচ্ছু চান না, তারা একটু ভালোবাসার, একটু সময় চান। খালি মনে রাখবেন, ছোট থেকে বড় হয়েছেন, তাদের জন্যই আজকে হাত ধরে এই জায়গায় পৌঁছেছেন। তাদেরকে সময় দিন। Do something for the society as well. Dadul, যাওয়ার আগে there's a small gift for you from our sponsors. Dada, this is from Swissam. This is all for you. এটা আগমনী ক্রিয়েশনের তরফ থেকে, আই এম সরি আমি এক হাতে দিচ্ছি, আগমনীর তরফ থেকে, ভেরি ইয়াং ডিজাইনার হু ইজ ডুইং আ ওয়ান্ডারফুল জব, অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম RG Cellulars. This is all for you. Must thank all three of them, that's RG Cellular, Swissam and Agamoni. Lovely gifts. I will cherish it, use it, and one of them I will eat it without that. থ্যাংক ইউ, আই উইল ডেফিনেটলি পাস অন দেম। আর আমি যেটা বলতে চাই সেটা যাওয়ার আগে, সেটা হচ্ছে যাদের ছাড়া এই প্রোগ্রামটা পসিবল ছিল না, আমাদের প্রাইম স্পন্সর সুইসিয়াম, আমার জুয়েলারি পার্টনার আগমনী ক্রিয়েশন, আমার আইটি পার্টনার প্রাইম, আমার কনসাল্টিং পার্টনার ডি রয়, আমি যেখানে বসে আছি অর্থাৎ আমাদের ভেনিউ পার্টনার এবং হসপিটালিটি পার্টনার চায়ওয়ালা, যাদের ছাড়া আমাদের পসিবল ছিল না, এবং অফকোর্স আমাদের কমিউনিকেশন পার্টনার RG Cellular। তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর একটা যাওয়ার আগে লাস্ট একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর ডেফিনেটলি আমাদের তরফ থেকে কিছু গুডিজ থাকে আপনাদের জন্য। বি লাকি অ্যান্ড উইন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য শো। ধন্যবাদ।